Malolo soifua talafalawa usi mai whafonga I talafou le radio Samoa. Mai Amerika ma Kanata e 50% le tariff po la fonga whaopopo mo loa au inatu mai Kanata wa fola ane nei e Trump mo nisi o loa mai lea tunu o na waia ta ua e tali atu ai I whainga lea talafea ngai a Kanata I o loa au inatu a Amerika e pei o taawale awa malosi maisi o loa dairy. O tono le isi tolu sulu waso le aso mai he wha mamalu ai ia suinga, ai le tau mata le ate le se afianga I whiwhata wa inga re wā o ia tunu tua oi. O le whamtaranga ma le wharepae pe o na riputia le BBC, mo tā wai o tariffs e talawhea ngai ia pui ai pisi nisi Amerika. O le a apalai fo ia la fonga whaopopo I o loa whea vea I le wāua tunu e lua, e le a whaina pe o ni o loa o au fia le la marienga tau whata wa inga sa o loto, le ana whaia mua e whaingoa o le USMCA. O lo iai fo I lava tariffs e 25% a Kanata, o lo tuina I nisi o loa mai Amerika e pei o le uamea, alumini mata vale. Na wha mata wane fo I Trump, e ua ina tutongi I Kanata ni la fonga I le asu mai afi e sa sawane I ona tonga vao le o lo le lea atu I a ai latane o Amerika. I Guyana, wa whaero mai le whainga māloa lea tunu e se fulu tino maririu, na mauane mai le waa lea na sa e ngā tai whale o lea tunu I le wha ai ungo le vaiaso na liputia e se lau tolu sulu le pasese na iai. O ripote o pitora tamai o lea whaalawalawe o tā wai le CNN, o lo iai le papolenga e mau o lunga atu lea whai o le au maririu mai lea whaalawalawe, ma o lo whita ua ina fo ia fo ringa na wha o ngā le au waa, whala au whasaina o se tasi leo mafuanga o le tūra I mai o le whaalawalawe. Whai mai o le wharamlawe na tupu lea stoa nai au lea sosana liputia I ona suru fitu tangata wala vea ina e au fiai matamaiti e toa suru rima pe ta ia le ito iei lava nisi na whaasao ina maitanu mai lea sosa. O le kapeteni mai so le au waa o tau fia leo leo pe o na whaamauri mai le ministau ngā ruenga lau tele au lo o wha o pesa I ringa au le waa o wha le tonu le MV Barima e se lau se fulu ono le pasese ma le au waa e se fulu fitu na ngoto a o malangane mai le lau mua Guyana o Georgetown a ngā I le nu o Port Kaituma. Ta awa ripote le kapeteni le waa maniso le au waa wha maoni al wha ngai no marijuana, ma o lo iei fo inisi pasese na lawe I nane lea sosa, e le o iei ngoa I le lisi o pasese le waa I lea whainga malanga. I Spain e fōringa o whaai uputa le wha manatuina o le manu malo lea tunu, I le ipo le ralangi le soka, ina o ripote mai le so le maliwa se tametite se fulu tolu tausanga, ina o tupu se wha lawe le tu matu se sifo Spain, a o wha awa waifi a fia ma le wha manatuina o le manu malo. Ta ua le BBC o se Fountain, wha le tonu le tumalo o Salamanca, e to alua isi tala wau lo manunu ai fo ima se tametiti o lo wha le tonu lo na mai, na a fia I le wha le lawe. Wha mai sa whai se fia I te tonu le Arbor Gordon Fountain, a collapse pe pa ua I lalo vaenga o lea no fuanga, ma afu ai le wha le tonu. Wha mai ua whipea e iai nisi lunga o le vaenga na solo, ia matupu ai ma le wha le tonu. Longo ina leo ma ua whaina I eiso e suenga, pe ona si la fia o Spain na whaia inai Argentina I le finals o le ipo le langi le soka tasi le leai, ma o le whaalua ai leo na malo Spain I le ipu lea o le malo mua o le lua se fulu. Whai mai le BBC o le amatanga o le masina nei na maririwa I fwoi tangata e tolu a o whaia fia o ta longa o le ipo le langi I Mexico City. I le Pasifika I Fiti, o lo ngā lue nei le whainga māloa Fiti I se whainga whaavae o le Diaspora Policy e taula I le whaamautinoina e iei matawha ioi au tua tangata Fiti uma I le lalolangi I le whaalautelei o le tamau ainga o le tunu. O le minista o le vai pafo Fiti o Sakiasi I Titoka, sa iei New Zealand talwai nei le sa whaelo iei masui whaapisi nisi a Fiti o lo iei mala au investors. Ta ua le minista o lo o whaatelei na pere nau o tangata Fiti I New Zealand, Australia, a Amerika ma Europa, I le atunu. Mai leo te mamau o na mai a leo le tapenei no le whainga whaavai lea, mo le ave atu le kapeneta e whaapasi ai. Tau noa Titoka, e tā watele le diaspora ia Fiti, e maise le tamau aingo le atunu I tupe talafo mai tangata Fiti I atunu I fafo. O whaeroa ripote le reida New Zealand, o le isi whasa rau maneiva tangata Fiti na ngā I atunu I fafo mō ngā ruenga, e mai le tasi I le 5 tausanga le umi e ngā rurue ai. Talamuni mai Vanuatu, wa whaasila le wa ai tau wa Vanuatu le munga la, o le aha fia I le atunu a meise lava I vaenga I le tui matu e peo I tu malo o Toba, o Zanma, Benama, Malamba.
Whaelo wa iai nei le au nino le Pasifika, wa wha mawina fo i le mawalalo le suawa i timu mai le tolu masina taluai. Walapta ia le atunu ia fianga o ia munga lai whaatuanga, e ui o le ai lava nai taimi e timu ai. Wa whautua ina tangata, wha sao le suawai, ma ia tāpena pena mo aso e whaititi ai le sapalai, pe a whai e wha wau wha umi munga la. Whautua ina whaatuanga, ia tau mawhai e wha soso, ia le au whai whaatuanga ia tau mawhai e wha soso le leile suawai, i teimi wha pēa le ngata mō whaatuanga, wha pēa fōi i la fumanu. O isi atunu le latana i a Vanuatu, walapata i fōi le au nino, Whaeloane le pānami o Papua New Guinea James Marabe, wa wawe nei ngā ioilo nā tunu e wha mautu o lo ua ia tāpena, ia mai leo no whaititi o le suawa i se teimi o luma. Whaelo fo i le vanga o puipuinga mo whaelabla whaafose i a tonga, wa mai a fōna tanga i le mata upu ma wa amata tāpenanga. A wa whaelo e fiti, wa ave ese le malo se vanga tupe whaangana, mo teimi e titi e le sapalai o le suawa i, pe a wha le tonu le talau le tau. Tala nāra Radio Samoa mo le nei aso, soifua. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama. Ua wha le tonu lau masini mitbefu, ua le anga le mua vau. E le leon wha atonu i le aso sa ua vanua mātou te au ina ai, lau Auckland Council in Organic la pisi. E ona mawhaia ona toi wha o ngā tai au. E au ina mai la pisi mamafa mai lo maota. Ina ia whaititi ai la pisi e la foi nei le nufuanga o la pisi masani. Mo lo si la fia i tu ai ngā la pisi e mawhai o nao ina. Le tu tonu e te tau ona whaaputu i ai lau la pisi. Ma le awala e mawhai ai ona whaatonu ai sa wawanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council in Organic. I lunga o le upenga te whailangi. Tamaki Turuki, all together Auckland. We're recruiting for New Zealand's most important jobs. And chances are, you're probably qualified. Whether you make coffee for others or just yourself, if you're a shop worker, tall building worker, gym guy, gym gal, teacher, preacher, scuba diver or Uber driver, bring yourself to the 2026 general election. No experience? No worries. You'll be trained and get paid. With thousands of jobs available, it pays to be you. Apply at work.elections.nz. O ti ngano ni fo. Whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalau Community Services Card. E se iailo ni fo i le nao le fase fulu tala. E whaia foi ni fo auroi whaai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu whabalu tolu o le tua tusi tonu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental. Smile every day. E whaingo whielo o langa. Pe a le leilau wha Peritania. O te talaina nei awa noa e te lesi talai i le Dynaspeak, mo a onga wha Peritania. A onga fua e o nofo mau i New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amata liawa se ngai le aso lua fito o Iulai. A whai e te au mau i Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha Pea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e fisosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu whaatasi, lua lima lima, ono fitu whaatasi. Betana i ane i le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia
fia iai O solela susulu mai ma o mana tuai La Samoa le nuku o te nofo ai E wha fea na ngalo atu o e lewa ai Samoa o le penina o te fia iai Hangi mai se matangi e momoli atu ai Samoa, Matalasi Angi mai se matangi E momoli atu ai Hoku alofai la Samoa, Matalasi O aolelea fa asolo solo La poia o na paolo Lona sami i la pe asulungia ele masina Pe fa ape fea na ngalo atu oe a ita Samoa ole penina ole vasa pasifika Angi mai se matangi Se momoli atu ai O alo fai na Samoa Matalasi Angi mai se matangi E momoli atu ai O alo fai na Samoa Matalasi Matangofie le afi pe asa vali Lona la lele ma folinga e whilanua i Pe wha pe fea na ngalo atu alo wingoa Samoa ole penina ole vasa loloa Se matangi e momoli atu ai alo fai la Samoa Matalasi Angi mai se matangi e momoli atu ai alo fai la Samoa Matalasi Angi mai se matangi e momoli atu ai alo fai la Samoa Matalasi Angi mai se matangi e momoli atu ai alo fai la Samoa Matalasi le pungisa Whaape o na puniti o le la Wawa o le langi O le timu fo I le muta O fitilo na muenga Wa tofai Paloi mata Fitilo fai solo Wa le tau ai lona loto So e sauia o le vai nulea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno
le whaamalu lea ua e la ina ia whaamali Ia, ia le nganga fia ma le nganga whaaralo o te whaatalofa mo whaalofa fo i le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua ia le atunu. Ia mai se fo i lau sila mai mua i le nei aso lulu o ngā tutonu ngā le mū o le mai aso. Ia, ai o le whaapoponga fo i o le tātou por kalame. Gagaifo Faiva ma le atau o se vea whapea fo le tō wha seumanu. Ia mai se fo i leisi vaenga tā ua o le tātou por kalame i le aso lulu o le balu i fale ua masani ai le whaafonga le atunu. Ai, o whalofa ma whaatalofa i le anga le lei o le tātou matai sili langi, swafa manu malo o le tātou whaolo Yesu Keriso, ma ngā luenga mamana ua ia fua i eile o tō soifua lau le lei, ia ma se ola fo o le au au nei, ia ma se o le anga i mailunga o le tātou por kalame, o le isi fonga fo i leo o le tātou por kalame, malu i fale le fale tua ia e mele palambo. Ia i se teimi wha asopoloa, le wha tālofa, ma le wha whailoa i le lolo o le tātou tunu, ona o le tātou teimi tāwalunga fo i tiu te sawhia ngai ma le whitalenga ia se manu. Ia a o lea lapa, e le mawhai o nā luese lenga le producer, wha apitoa leo le tātou pola kalame, o leo sifuru ma le ono minute, ua te ai le tu la e wha. Ia ta oto, i pāanga, ta oto fo i langatonu, ia pa ia i sā mawhai ngā o Samoa i ona tūlanga whalupe e le ngawha taulimaina i se leo le ia tau o sa vea, nunu watu whatigi o tau sala, a wā o le whatu ai ngā tausi le nā. A whale o polu tutofi o le atunu. Ia, tātou wholau i le sā he pei o da iai le nei aso i le tai au, ina wā le whaifo i le atunu i whanunga le lei, ia ai whasoa lea u whai ngā luenga le Radio Samoa le sunga le li a oa o ia tawai meni. O le a tātou whaile nā mo i tātou. Ia e whaatalo whai fo i lea. I pa ia mamamalu wha le malo, pa ia mamamalu wha lea ngadu. Ia ai mawalunga se vi inga o lea tua. E momoli e ana au au na pa ia. Tamama tina mātutua e fia e whaalongolongo ma tau muli muli pēa. I le pora kalame o le malu i fale ma le nganga i fua Faiva me le aso nga fua se io o i le aso whareile. Whaatalo whaatu mo fualo whaatu i mauta malawa, fale o tangata mātutua, ia whapea fo i nisi o lo whaafonga mai i mauta ngase, ma lole soi fua manuia. Ia, o le whaatalo whapitoa i le whafonga o le tātou aso, ia whapea fo i le whale tua ia e mele palambo, a lo le tauatai ma lo fo i le lava pale i tiute ma Faiva o le nei amutanga o le nei vai aso e bele. Ia, whaatalo whaatuelo o fionga le a tau sa vea ia. E silia fo vato le toi fo manuia la o fionga ia ma lo fo ia le tautua pea ia so faiso o i wale ma malo le atunu. Ia whaatalo whaatu fo i te mama tina ia o whawhengainga mwhautua o le mamalo le atunu o whaalonglongo mai le nei e fiafi ia. Ma lo lava le soifua manuia. Ia, whaboe sa manuia le la foi vai aso o tua dai atu, e maise le amatango le nei vai aso, ua ta lau lua fesila whai ai, ia e whaafonga tāpua i fo i le atunu, nā mai, ia i se senga le malulu, ia ma le whaalongo le tino ma le malosi o lo foa i le atua i le aso ma le aso. Ia, sa le lava la saunoanga ia o le whaafutai lava i le alofa tuno le tamaa, o lo tātou wola i pēr ma soifua manuia i pēla wa whianga fo i le nei vai tau le malulu ia. Ia masalo toi titi ma whanwhana ia na mana ia leo le alo e te whau Samoa. Nā ni e lava, pe ai ei lava le peso. Le lei malo whaatai. O le a whau pēo na whaalau i lo atu le tātou telefoni ia le whaletua ia e mele. Ina ia whaanga solo lava le tātou talanoanga. A lai e te whaamawina le lei lalo. Ia lana telefoni e te wala au i ai pe amae ia le tātou pola kalame. Se i toe a wifua i lunga le tātou numera na le whaletua ai mele. Se i toe whailoa mai tasi ai lau fionga le whaletua ai mele. Ia o le numera o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. O lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Malo whaftai, tāse e bai le vasiri mua lea. O le ale se senga o le mele ta o le term, ta o le pre-approval.
O le alona ese senga mai le mele ta ua fo i ole conditional approval. So we're talking about pre-approval and the difference with conditional approval. Yeah. Tawa yo le tulanga ono le yai lava se nunumi la ititi le mamalu le tunu o I ngei mai to ainga ese approval. So ole pre-approval, you basically ele I etele yalo sa ili so fale. So ole wa avele tato apalai le bank, so they have given you an indication and approval ole amount pole ale au fa yo lo based on your current situation, on your income, your deposit, your credit history, your banking history, low employment history. So based on everything that we've submitted to the bank, they've come back with an amount saying you can buy a property within this price range. So it's basically, it's so it's just an idea to give you price range and and the conditional approval generally olona ese senga wa mawale fale te fia mana o whaatau. Ona avelo leo le tato sale and purchase agreement le bank. So the bank will say, yes, we are happy for you to buy this property. But e fo isi ona inga, generally speaking, lalo o le lua se fulu pasene lau deposit, e mana on mia le bank se full registered valuation. And it could mean that you need to have maybe a builder's report. So o le conditional approval o mawalo falele te mana o whaatau. But there are conditions po iai o na iainga e te tau o na whaamali i le bank o na whatu ata muwaile I lesi tūlanga. Malo, se le tau te leo le manino I o le whaamamla maina. Lono winga la, I terminologies ne ye lua, it looks like they have a time frame. Avapela le pre-approval lewa umalo na taimi. E iai se avanoa e mawhai ai ele fale tupe on te ena la le pre-approval lea. Pe mawhai fwoi ona la tu toi whaafawina le whengainga lea. Yeah, tawa for your le tulanga o pre-approvals, they only last some banks e onus fulu aso pe lua masina, some banks 90 days pe tolu masina. So o tula le umala expire lau pre-approval ai le imaua se fale te mana o whaatau. O lona winga e toi ave le tatou talosanga le bank pe mawhai ona extend aku le tatou pre-approval maybe for another 2 months. Yeah, for ila mea to have the bank usually is our pay slips, our bank statements, e toi fai for ila le credit check. So o ila le vale o lo pre-approval ma le whaata wina o lo fale e tā ua tele. Ona iei le ava noe mawhai e le bank on decline le renewal of the tatou pre-approval. O ni vaenga e mawhai e on decline is yenge ke wai alu fai so new after pay or something, you've bought something new between the last pre-approval, ma le renewal le, or maybe o isi time o isi tūlanga wa suilo ngalwenga. You may have moved jobs. So e mele e tā ua e tele le fasili o tātou ai le I before you actually go out, change anything, po whaatau so tāwa le fō. Or maybe something has come up on your credit check that was not highlighted before. So ia ia nei tūlanga whaapea mawhai e le bank on a toi facility here. Pe mawhai e le bank on a whaapea mai, o no, we're not happy based on your current situation. But we'll reduce for I tātou I tūlawhenga luenga. So therefore your situation has changed from the original situation in avele tātou tarsanga. Malo. I would tell you, so there's a lot of different things that could happen between the time frame of the negotiation of the first pre-approval. Yeah. So when do I have an unconditional approval? That'll take me e maua ia ule whaamrianga le na o le meo le whaatanga I na whaatua o ia. Yeah, tawa for your left silly le atawa ona o le unconditional o lona winga ia wa umana whaamalia I na umalava ia tūlanga ese le e mana o mia mai le bank o lona winga we've now found a home. Wa umana avele tātou sale and purchase agreement lena saini o tau agent to the bank. The bank comes back and say, yes, mātou te whiwhia I le whale le te mana oai, so we are happy with that house.
whapea fo ina manao mia mai le bank se builder's report and a full registered valuation o lona winga wa umana fo ina na whaatinoina ia tūlanga. Ia wa ave fo i le bank ia wa whaamalia ina malava ni aia inga sa iai lunga o le tātou agreement lea. So we now move from conditional o le wa whaamalia ina ona aia inga ia sa iai to there's nothing remaining to be satisfied. O le si fo i tūlanga e tāua i le vālea, you must have full home insurance. Ona e tāua te lele make sure e mawhai ele insurance company ona fully insure le whale lea, ona the bank has to make sure that is also satisfied. Malo, paftai tele lava mo le whaamana moina po o lea vaenga. A whai o aus tangata a first home buyer. E mawhai o nau whaataua ia se whale I lunga o mene o le whaatau tui po o ni auction. A ni mea e tatau o nau tā pena mua I hai. O le tāua fo ia o le tūlanga o le auction, yes, a whapea o is the first home buyer, e mawhai o na e alu whaatau le auction. However, we usually suggest or recommend e a fo ia. Awa le whaatau le auction ona iei ona there is a risk. O le risk is mainly pe a whapea I lalo mai o le 20% le tātou deposit. If our deposit is below 20%, e mantua fo lai mana o mia le bank le na sign off mo le property ai le o le so le auction. The bank will also require a full registered valuation o le whale lea. You also require a lawyer to make sure they view or do the due diligence mo le whale lea la e alu e whaatau tuu I le auction. You also need to make sure you have your Kiwi Saver or your deposit funds ready. Wa a e alu le auction, a whape you win the auction, lona winga, you have to pay your deposit, whatever that agreement is. And you also need to make sure you have full home insurance. So o mea tūlanga o malava yeta o na whaata atia o whaamalia ina o malava before you go to the auction. Ai ole fautuanga ole if your deposit is less than 10%, less than 20%, e mantua foi. Auction e te le o guaranteeinga a mea ole a maue oe le whale lea. So if your deposit is less than 20% and you lose at the auction, toi manao foi la isisi whale, it's going to cost you another valuation, another builder's report, another solicitor's fee. So you've now just spent maybe $3,000 to $4,000 before you go to the auction. E te leo mautinoa. It's different pe a whapea e 20% o I lunga lo deposit. If it's more than 20%, it's highly, most of the time, ele mana o mia le bank's a registered valuation, so the cost is much less. So o le tali po o le sili, that's a long-winded answer, but e mawhai ona e alu, so long as you make sure everything is being ticked off and signed off before you bid at the auction. Olona winga e whauringa mai e tele me te tauna te tāpena I ai au le I whaia le whatau le lunga o le whatau tui po le auction Ala le winga le whamtalanga le bank whe mai a whapela o le la whatau lo whale, you have to have a full home insurance and with no exclusion. Yeah. O le tāua I o le tūlanga lea ua pea lena o tāua mua ai te le ialu le auction or conditions e manao mia le bank to make sure e mawhai ele and any insurance company na fully insure le whale with no exclusions. Simply means ele o yeine tūlanga fo ina o le whale ele mawhai ona kawaina. It will be listed on the policy. O lona winga is generally to do with maybe flooding zones. Or it could be slipping tūlanga whapea, or it could be maybe there are other parts of the house ele o yaingi, they're not unconsented. Nei te wao mai ele insurance company e whapea mai ele a yese tūlanga e tupu I le vaenga le o le whale, they won't cover any claims on that. So tūlanga whapea e te taua iona mana o mia le make sure malama tātou with any policy le au mai ia whaamaliaina o mai vaenga ia. So if any o le mele ta waile do before you go unconditional, because if you leave it till after you go unconditional, the bank can reject at that point, which is, it will be very disappointing.
wa afa pete tilo to le bank yes exclusion on your policy, they can say, well, we're not happy with that. O ye so se leni mafai ona fa le le tulanga le exclude my le policy, so it creates a little bit more complications. Right. Malo, whapte tini na vai lau whionga le whale tua, o le whonga fo o le tāpuru kalambe o le malu I whale, o le telefoni e te maua I el whale tua ia e mele palamo, o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o lua fitu, valu tulu fitu, valu wha, valu o, te maua le avanoa e vala awain, ia ma whaatulanga I se teimi e te lua wheilua ia I ma wha manino atili, nisi o mata upolo a fia I le nei fo I talanoanga, ia ma le whasoa, ia e te maua I lau malama a toa toa. Upu muri mai le lau whionga le whaletua, o na tātou mawai ei lea, ma le ngang whaftai. Ia, whaftai tele a lau whionga le ia tau sa vea mo le nei fo I talanoanga, e le nei fiafi, ia. Pa malo fo le malu le tunu I le vili mai lava mafsili mai ini tulanga ese fia malama mai. A ia lava se me fili ai, ia feel free to call me on 027-837-8480. I vili mai te le maua mai au, it could be maybe I'm in a meeting, so feel free to leave me a message or email me on emele.palamo@loanmarket.co.nz. Ia, manuia tele ia, malolongo le fiafi, tato e whailoa I le mai aso asau. Aftai tele lava ia te ole whaletua, alofa tele atu foi, ia manuia ngā ruenga o tauwha mai rea, ia me se foi malolonga o le fiafi ana. Nei ta whailoa I le vai asa fau, teita ia tu ia I le soifua e le tātou tapa au sili, ai wha soifua ia mo le temi nei. Wha soifua. Ia le na, talanoanga e tāwalunga atuai ma le whonga o le tātou pola kalame o le malu I whale e mele palamo te maua I le telefoni o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ia, o le sosoani le nā mo oe I le teimi o lewa e mawhauwhau o le alu le tupe lea sa e whaapolo a mai le tele o tausanga sa ngā lue ai. O le a whatau le whale o le ainga. Ese le tāua. Tātou tālia fo I lupe o maudo tuititi uanga I mai ia le angai o tupu ia po le matua fo I o Faiva. Upu ese le matango fie na e ave Samoa ia I la tau e iai le tāleni o le faufale ia po I la tau fo I e whaatau teia ngā ruenga. O wā maota malawa o le tunu, o le maota tāpuai, ia ma le lawa whetalai o whale upolu. Ia leo wawai atuanga I mai lunga, ia le li I kamuta, o le li I foi, o le matua o Faiva, ma le angai o tupu, le sunga ia Thomas, ia o ia foi o le pule o le tātou company, lawi loa. The Blue Builders Blueprint, I au ki lani nei. Ia, whatalo whatuai ma le anganga whalalo o le sunga Thomas, angai o tupu po le matua o Faiva, ma lo le ngā lulue, o le se wapa ia tumasu e tuai fai ma numera la tau o le sunga Thomas. O luatasi, lima valu, tolu ona wha, nia le na. Alofa Savea, thank you so much. Hello, Savua Munria, brother. Always a pleasure to have you share your knowledge and the lovely, exciting things that you do in the week. Malo ngā lue, welcome to the program once again. Thank you, brother. It's always a pleasure to be here to obviously have a good conversation with you and share our knowledge and experience in the trade. So, for Tailava Muleva Noa, thank you, Radio Samoa, as always, for giving us the opportunity to be here, and obviously for yourself, Savia, a very, very wise man on the radio. So, we're very, very pleased to be here. Malo Vavtai, se le tau o te lo foi sa pisi nei vai aso. Ia, ma nisi fo o ngā luenga lo whenga iai ma utou le teimile nei. A wata ua tele ia le tātou porokalambe le nei, a mese fo I le tufa ina o lo silafia e tusa ma le ngā luenga. O le fausia o se fale po o le toe fale leia o fale. Ua mala maitangata. O ia le whaingo fia, there is costing in every step of the way, from the start right to the end. Now,
E la ia cost control mai fo le pulenga ia fai tu malo like local council. Now, what council costs that our clients expected to pay to build a minor se te mai fale fo le tu ato. O ato ai ngā tupe ia te baba ai e ono charge ai o le council. Okay, Faftaimule Facility Severe. So this question, you can't just answer it with a blank answer because it all depends on the project that you're working on. Or what sort of project you're going to be doing. So I'll just say it in the simplest way. It could range between 5 to 15,000 or more, depending on the project that you're doing. For example, our Faisa renovation, you're looking anywhere between 5 to 7,000 around there for council fees. And if you're doing a new house, like another minor dwelling, or Kofali, then you could be paying the council fees. And then on top of that, you could be paying development contribution. So there's a lot of layers to it that can only be explained once we start looking at the process for you. Malo. So, if building then a new sleep out, pe whapopo fo iai ma sesi whaleta ele, ia ma le umukuka. How would that slightly different from the minor dwelling? Okay, that's a very good question, and I think a lot of people always mistake the two. So a sleep out, or a sleep out, or a potu moi, it's not a minor dwelling. As soon as you add a shower or anything to that particular dwelling, then it becomes a minor dwelling. It is no longer just a sleep out. So you cannot call it a sleep out anymore. It has to be, it's a minor dwelling now. But like I mentioned before, as soon as you put another house at the back, minor dwelling, with a bathroom or kitchen, anything like that, then you're going to incur those development contribution costs that I mentioned just before. So those development contribution costs could range between, depending on the size of fale. They will calculate it on the Auckland Council, because there's a link there that you can use as well. We give to our clients and go, you can just have a look yourself. You see how much it's going to cost you. But it could cost you anywhere between 20 to 30,000, depending ilike leo le fale. Ana ia tele lau whaamamna manga ia silafia, because a sleep out is just a sleep out, not a potu e moe ai. I whairo ma le kitchen, toilet, it's like self-maintained and contained unit. Then it becomes a minor dwelling. A whapena mana ostanga ta wholele e le liulo na whale ta vale ia aveo se sleep out. E taungo fi atu le whaio le mea lea nai lo le talepe atoa tu lau I lalo ole whale ta vale atoa ai to e whai seisi sleep out. O wheo mea ne ia taungo fi. Yeah, for time silly. So that's another good question, because it all depends on what your property file says. And a lot of garages that were constructed many years ago, what we call uninhabitable spaces. Le slab, in order for us to put another house on top of it. So we need to have consultants come and check it first to see if it's okay, and also what it says on your property file as well. So the short answer is yes, it will be cheaper for us to just do it. But a lot of garages as well, the old garages, if you look at your garages, it mau lalo the ceiling. Whereas there's rules around certain heights as well for you to make it a habitable space. And also insulation properties or for example, moisture through. Remember what we talked about, I think 2-3 weeks ago, we spoke about how it is safe le slab nga mo le tamama le tinala na le moisture that comes through. Because they think okay, and a lot of people put down kapika and things like that, but it ends up causing mold underneath the kapika, and then that's why some garages you go in and it smells quite moldy, because of the moisture. So it all depends on, number one, what your property file says, and then number two,
the investigation from our consultants. So we never give an answer on that straight away. We always say we'll do an investigation first, and if we can, we will, because that is much more affordable. But if it doesn't meet the building, the building code, then no. The answer is we can't do it. It'll be almost be better if we just knock it down and build you a minor dwelling. Your company trust has been it's something major that a lot of people have been trusting your company. So how long would that guarantee last? So everyone has a guarantee that as a LBP, a licensed building practitioner under the Building Act, we have a 10-year guarantee. We have to. It's by law that we have this as a builder, but it only covers obviously structural parts of the building. It doesn't really cover like, for example, a miso piper from a store up the road. We can't guarantee that because we didn't buy it. If we buy those products, then we need to be able to have a workmanship guarantee from our suppliers. So most people, we have to cover 10 years, as we do, and we do as well. Is full sangan mako guarantee. Anything that we do. But we also get guarantees from our suppliers as well, and also the manufacturers as well. So that's what our guy here in the office as well, Gary, he's our main man. He makes sure that he gets all of the guarantees from all our subcontractors and also from our suppliers as well, because that's really important. So you're pretty much covered, and also your clients are covered as well. And it's good to hear that you have a guarantee from not only for local council, but also from your suppliers. There's also other organizations as well that have guarantees as well that you can get. Like, for example, if you want a master builder's guarantee, then that's something else that we can look into for you. That's another separate organization. They're called master builders. Or you can get it from New Zealand Certified Builders as well. That's another organization that offers a 10-year halo guarantee. The only thing about those companies and their guarantees is it's good for the banking system to get a builder's guarantee, but there's a lot of like little fine print, terms and conditions that people don't read or understand. And then you might think, in mako master builder guarantee for 10 years. Fine print, it says it's only going to cover you for 40% of the total contract value or something like that. Like, you have to understand your guarantees, and that's why we take you through like a process, and we provide you with all the right and relevant information, so you're certain on what you're trying to do and with the. Well explained. Now, if my home has unconsented work, how will this be rectified if we hire your company to come and do some renovations for us? And would this cost? How much would that be, in your estimation? This is a difficult question to answer, because you'll need to approach another consultant that comes in, and it's what is called a COA, a certificate of acceptance. And that person needs to assess to see if everything that was done before that's unconsented has been documented. And in our cases of going through this process, it almost ends up being the same cost as building it, because depending on if you have the relevant, information on hand, if you've got photos and things like that of the previous work done. But if you don't, then the consultant will need to do what we call a invasive investigation to see if everything is up to the building code. And that consultant could cost anywhere between 5,000 to 15,000 to make sure that it is up to the council requirements. So sometimes it's like, it ends up being like, for example, I always tell people, if you're going to do something, just do it right the first time, because you'll pay later. And I run into a lot of our people, they always do this. They always renovate, or for example, like they turn their garages into, sleep outs and things like that. And then you go to sell the house, you have to declare it.
and you might not get the value or Of that added value to it. Yeah. Lea malo whafti tili lava. While we're at it, ele whaafonga mai le tunu, i le li kamuta, le hanga yutupu, ia mana matua o Faiva, le sunga a Thomas, o lana telefoni o le olu o tasi, lima valu, tolu ona wha, toi whaafonga lumera na, olu o tasi, lima valu, tolu ono wha. Oh, well, thank you, brother, for the time spent, and also always a treasure and a pleasure too to expand my little knowledge on your your career and your building and your experience with all of this. All right, final words from you, but if I'm not telefoni le na se falong longo mai el tato atunu fa mulmole Thomas. Lava, thank you again, Radio Samoa, for the opportunity. Thank you to Emile for always organizing this for us. Thank you so much, Savia. You're always a pleasure to talk to. And I'm sure you know a lot more than you lead on as well. You're a very wise man. I know that. And so I'd like to say thank you so much. It's always a pleasure to be here. And God bless you, brother. And for the rest of the week, from Nwiatule Tue. Likewise to you and your little daughter and the wife and the family, and also your company and the business that you do for our people. We're telling the Fiafi, catch up soon, po se aso fo leva ya so fasu fu ia ba ia manvia. Also ya Thomas ya mai ole li pule fo na le tato company Builders Blueprint, the Builders Blueprint here in Auckland, 021558 I'll tell you what. If I'm going to have somebody work on my garage or my renovation or my house or anything that I would love to add on to my house, I will definitely call Thomas on the 021558 Alesi me mau fai tele. Ale tele vau tele ole sunga leli kamuta. Ai e matua mautua tele mama maulu na malmalama. I tula fono ele ngata o le housing inspection section o le buying all the local council and their own consent and codes of practice. Ai salani la ile mata ngofio le ngana Samoa o lo mfayo na fa malmalama i tatu tamama tina matua me se utowie ye tupe. Ya lelo fanga ese tele tau fa mai le fotuang le na fa nei e Thomas. Awe ke ngofu ai fia poko e ngofu fa PCC mer ko fa. Le baba ai di ya seman. E ke ngofu fa se sleep out ku e riangele me fa pipi aku policy mile me. Awa all I take me fata oil fale. You have to declare ma fa ilo me na fa popo fale. Malo manat ole are added value to the cost of your house when you sell it. But at the end it will cost you because these are unconsented work. Tu so ngar wenga ya fai fa sol tu la fono e tele ia apala ia se le sene mai fai ime. Wa kau bo se me fa penga. Ya wa sa fa popo ia le si po o le si pico le fa o le fa ka vale se va ai e tu la fono tatu te manatu fa tau va ia. Ai le loa. It will cost us at the end of the day. Yeah, o ne ngalo le nalo le tunu le sunga ya Thomas, the Builders Blueprint, 021558 All watasi lima valu tolu ono fa. Fatalo fai lunga le tatou apio folinga our Facebook page. Yeah, fa pe fo le tatou YouTube channel. Ya auto umalovalo ua mafuta mai fa talo fatu ya tutou fa malo tu inga luenga le leisa fa tino le yaso fa fowina fa perform to mai o sina leo ya male totele auto le wanga I file mu mai lava ai mose le uso ya tausili tua I malo a mo o molo malo si tausili ya ma fa pena fo na mo le avano. Yeah, mai mo mai ai matapu mai Sam Johnny fa before I to my your Hope Nikki a lola so for mon real ne fiafi
o ta lofa ta ele to le pai ili I malo le soifumria, a lofo I le ngā lulue, o bicep, tolu wha tolu tasi, o le ake ke leo bicep sole. Ia ma uproot, mai se I lunga marea, ia. Malo atu. Lunga le ala tele le te mele nei, e lau ave ta vale. Ale au ave pasi, ave loli, ave taxi. O si au lava ta vale o lo o whafoi le te mele nei lunga le ala tele. Po o whea lava. Ia, alo lo whatu se umanu mali a tau o sa vea I atu oe. Ia, male wha moe moe. Ole a tau nuu male manuia lau whainga malanga I lau mauta male lawa. Tu uawa noa foi. Ma ta ala I lunga le ala tele, ua lava le vale tas. E lua loa vale se umanu tupu lo male whana vila. Ia, wala vale kasi e ai ilunga vale ilunga le awala. Ia awai te tali e tulo le vale. Ia ua manatu lo le vale. A le la ua mawalanga pa anga ko kingo ilunga I e whai e ia langa show. O le tangi I le vau whangaloa. Mai nai pakuranga. Talo whai malilo whina ngalo. Wa le ise teimi mo moli atua ia lau tusi Samoa o le so ngā. Ia ma le tusi fo leo le vau filifili. Se maua se teimi lea so atai au. Ia ona mo moli whaatasi atula I lea. Ma lau whangu vai o le ola. Talofa Colleen Torrea. Ma lola sa I fuamuria. Ia whapea fo ia Daquarius. Kai maangai fo le leo le ngō ka Daquarius ia. Whamai Daquarius. Ia taua ma le tō whaase umanu. The producer. I just finished work now. Yay! Good on you. Ia e wiki alu ma avase mea alfa whainga aluenga le kōwhare. Voilo. Alua oi ma mea e sau ma oi ma le kōwhare ai le eise mea le engo foi fua ma Faiva e ma whaasa vali ia le mea whainga aluenga kongo rau ka vali. Ia, mata lia lunga le ala tele ina ia maua le saonga le mu a mantua ele o se au wala lau ko inga po lau lo miti o le lau au wala mō tangata uma. It is for the public, and it's for the safety of everybody, and it's for the use of everybody. O le mantua la ta ule me le public. E au fia ai o pili, o mo'o, o pato, o kamai pako la po'a, pako vai lua, pako vai kodu. E o vai maile mapusi e feo ai fu e whaangare e wala. Ala sa utu la foto. It's a public space for everybody, including animals. Ai so ala se kama I pako lungo le awala. Wa ka fonga loka ma o la kowi. Wa si le fil vanga tu la fono so man. E loka oi. Wa van kele la so a pako I lo kilo ku ngai. Bale au ai fu a pako. Wa talo fatu a Rosalia la fonga balole so fu via. Ia, whapea fo I le to a tele o I lātou. O le fo ta pena tu mole sifpo. E o mai isi, ia ia ngā ia tuis. Nisi lava o tangata o te fia wha malo iai ma wha aftai iai. O I lātou fo I lea se manu e nonofo le whale lea so atua. E whea ngai ma ta mamtina matua. Whea ngai fo I manai ta miti o le whanau fo I lea ele I o I lea onga. Awa o le teimi e ala I le tamaititi le au I le tai au. O le teimi fwele nai ala I ma le tangata lea, ala ma le tangata matua. Le liu atu I le pepe, le liu ane I le tamama le tina matua. O mea umo le aso le mwhaina e toi malo lo le lei. Ala lana. E o fo I ngā se senga o ta mawhitanga e whawhanga atua I le au ta whau ma le au ki pasi ma le au whainga alwanga. Ia, ai watu oi le wha malo, e le mwhaion whangaloina o tau, wa I o le whanau, o le tanga mea, o ipu, o le whainga o le whale, o le ngā se senga o tau mawha, ia ai mai se fōi, o le toe oe au maita maiti mai lea onga. Neo mai fōi la ia lea, toi whaile mea ai o le taia, o le fiafi. Ia ai mai se la, o le whia ngai e ma le tamā, ma le tina matua, o le ainga, our grandparents and elderly parents at home. Ia, o le puti le tae au, o le fuala au, o le whata ele le toina, o le olo matua. Mea umana, au mai le tanga mea e toi utu atu le si tankelia.
Ia watu fa malo. Ia te utou ia mga ruenga le lei o lo utou whaia ia wha manuia le tua ia te utou. Kusa lei alko le whamungianga ngaua watu. Ia malatou fo i le ai ma se whea whaina le sa watu le tupe. Pule o e pole ala u whaatau o le vai aso. E whai le paketi o le le sila. Ia le mele nana e tupu. Le whainga luenga ai ala usu whaatasi ma le au whainga luenga le tai au. Fo i mai. E o mai. Ai. Makua i kaure ka ngā kālawa makua o ngāra kankale ngā lulu kai au. Ai sauloa i kaloa. Kau ai i whafo ma ulo ma mea wapenga. Le ai ma se mea aina tu ua. Mele nai tupu te whalongo tua tuli atu ma te i whau. Fole le o le whanga whao o le tau ainga. Wal waku kau aku roi kongo o le o ngā i le pusa i sa vai kunga. O le aka o le maile le pi i mai runga le sausisi. Ai no ma le sausisi. Sola ngā lo ai sausisi. Ala i loe le maile ia tuli ia koe ma le maile whapea. Poi le kuri mai le maile le kuri o le maile wo sola ma ai sausisi ia le mai. Polonga le upena ta lofa fa malo atu le ngā lulue fo ia te utau fa ta lofa. Ele whara puputonga o le Silly Eco Farm. Sunga le ia taua, fa pia fo le vitelenga ia fiu, ia o ila tau umanei o au maia ia le tātou le sunga le ota. Sa vai fiu fatu, ia ma le ainga, ia ma le tōtele, sa o siasi ia i le aso de nafi. Mai o te matua langona le nganga whaftai. I lea fo i tu malo, ai mai se fo i le ainga sa fiu. Ia ma le tulanga o lo wha mau popo le iai ia lātou mea mata. O lātou o loa, o le talo, o le popo, o le esi, e wale o ngā ka mungo o le mauanga fi. E fia kari kongu lai la ofisi. Se o man? E te tali tonu lai la ofisi ngo sau le ma sau ipu ka mu. E le aso sare la sau mpo. Ia e watu eli whamalo i le ainga, ia ai mase fueli whala papatonga o Silly Eco Farm. No taunu iai, o taunu le container, oka. Sau atoa i ma le tauanga, ai maise le le laulu au. Ai lela o taunu ua i fo i ma le koko Samoa. Oka, ia, le la mu. Anga i fo i mai se kako koko e ngā. Ai watu le wha malo le au whinga luenga le Silly Eco Farm, sunga le ataua, ma le tō whai a whiu, ma o tō uma, o uso ma tō whawhine o la lango whaatasi o la tō tau au, ina ia whaatino ai, ia lea fo. I vanga uma nei o tātou Samoa Export Authority, a langa o whaita toa ia a inga la tō manu o leo a mumumai. A lena mai tātou tangtalo, po le tātou container talo mua. I lalo o le Strauss, le Math, ia wapea fo i le visoso ni mai le fionga le li pane bia. Au tātou i le vanga lea, a vele nei a vanoa. Whatalo whalo i atuai i le tātou i te tai. Le li pane bia, lau fionga honorable le sunga lauli le Maria toa. Ia wapea fo i le au malanga mai anisi o Minster. Ai mai se fo i lau sunga tuisa mau. Honorable Fata Ryan, ia, o le woma mai, o le uso mai, ia mese o le oia foi o lo ia le tātou poloketi, o le tangata whainga ruenga whapai teimi, ia mese foi le tātou maketi fau e pe ona mai o na fausia. Ia maisi lava tina e pe o leipa ma pisnisi, whamanuia le tua i tiute ma Faiva. O le mele ve vesi e mapisa so o ia le to tele o le au loto le anga le au le mal malama. Na o me le whainga o le talafa tupu e wha ve vesi e fua la ngona o tangata. O le alu tangata la tau ia he pūlolo na ia malo lo le leit. To o le pale mia, tai o le malo e mai e whai o la tau tiute e peo na masania. I le la o tau sila fia. O le aso ana na fina whairoa iai, le pale mi o Samoa, ma le pale mi o New Zealand. They meet in Wellington yesterday because of bilateral talks
for investment, business, trading, and every other aspect of our Treaty of Friendship. Wawale ta uote, masari no pese atul mata upule. Lea whatoa toi ha sia lea o le whengainga le nei o le whainga wō. Ina wa sumai la auli, a le mani a toa ma whailoa I matui matui vai singano e po tui mas sinave maunu mato tua le nala. E o le tāua na o le whailoa I o meo o matai o le atunu ea. Ai pisa o I fua le tele o le whaalu sa vidi la tōia. Tā tonu le tula lima tātou wō ia tātou telefou I vai whanua. In this update, Resources Minister Shane Jones is questioning the targets our Climate Commission is warning the government may not meet. The Commission's latest monitoring report shows New Zealand's at risk of missing all its emissions reduction milestones. It says the time available to correct course is now short. Jones says he won't tolerate destroying jobs to meet these goals. Well, no target should stand if it results in the impoverishment of New Zealand. No target should stand if it represents the hollowing out or the degradation of our industrial resilience. National's Katie Nimmin says a New Zealand First candidate's comments on her maternity leave are not only sexist, they're incorrect. Stuart Nash, a former Labour Cabinet Minister turned NZ First candidate, sent a text calling Nimmin the laziest MP he'd come across. He claims she took 9 months off on full pay, went back for a week and then took off another month. Nimmin calls it classic Stuart and rejects his claims. Well, I didn't take 9 months off. I took 10 weeks off. Was back to work in my electorate after about 10 weeks part-time. Came back to Wellington after 6 months. National Finance spokesperson Nicola Willis says they haven't made a call on campaigning on a policy to split the grocery retailers. As Economic Growth Minister, Willis says she's considering advice on separation in the sector. New Zealand First has announced an election policy to break up foodstuffs into 2 cooperatives, one for New World and Four Square, another for Pack and Save. Hope's school camps don't disappear as costs rise. Some trips are being scaled back or cancelled as fewer families sign up. Auckland Secondary Schools Principals Association President Karen Brinsden says they're trying to maintain the experiences. New Zealand's got a wonderful backdoor yard where they can learn so much more than being inside the 4 walls of the classroom. That's news. In sport, Portugal's Pedro Moreira is firming as the new boss of A-League side Auckland FC. Moreira was most recently with an Uzbekistan club side as head coach, but has previously been an assistant at European heavyweights AS Roma and Porto. Black Caps spinner Jayden Lennox has been named player of the series after taking 14 wickets against the West Indies. New Zealand won the series 3-2 but lost the dead rubber 5th and final match by 2 wickets. Rugby's Club World Cup is poised to be delayed by a year until 2029. London's The Times reports calendar congestion and travel costs were cited as major obstacles for 2028. Ta lofa sa mo lo walofa o fia ave sa uta pos fa mo moli sa mo polu po se vai o le Jack Shipping I manukau le tali o silia ma le 5 tausanga le tautua a fui maono ma le Jack's Shipping o lana special offer o le ave fua le o te pe o se atupau I lalo ifo o le tolus fulu kilo I oe e sa o le lei oe Wawe wala au mai loa fui maono ma le Jack's Shipping I le o iwa lua ono tolu 5225 lua ono tolu 5225 Pea fio ane I le unit 5 ba tasi fa Weary Station Road Manukau O lea wa amata o na ta pena wa a mo yulai au kuso ma se tema
Manu maloi se pepatalo o loa mo au whaataunga I le Pack and Save Ball in e-World. Pe o tu fua foi lau tāwale le bango le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e maloi ala tu sei I aso whareile te tasi. Lafo sau topa tolus fultala pesili atu. E maua ilo wa varoa I le sei. Whapena foi pe a lafo sau se le ni e tolus e lau tala New Zealand pesili atu foi I Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E whaunga I le ClickX. E lima whailonga tai se lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers ta I se lautala o le aseina I aso for Rayleigh Tasi e ia inga o le rei whaapitoa sekia DigiCell. O mana o mie o e pose I se lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata au putau whi malanga inga, e awhia I mata upuna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana I le Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, o luatasi, tasi lima tasi, o lima. Ua maua le telefou mai le Auckland Zoo, o le dinosaur track, o le atoi fo'i mai le nei tau sanga. Sa hawa vali ma mata, I le matau tia o le vaitaimi o dinosaurs, o la atu ngai o inga, ma le atu tangi. Pei e tue wha fo'i oe I le loa se lau miliona tau sanga taluai, e au fia le nei mataanga I lau pe paul fali. Tala fia ngai mo le ainga atoa. Tanga iane I le aucklandzoo.co.nz. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Pa mai so siva, siva le musika, lima lunga malalo, awale masarsalo.
E matango fie malele, le mafana le mafutanga. I tonu o ainga, nai whana o mamatua. O ilato ia o polofe samawhaia o ngā mua mua. Ia o hina le whanau i le ala moni e tatau mo le o langa. E maua mea uma e te leto e maua ni matua i lo o langa atoa. Whawhetai i le atua, foa i mai o nei matua. O matati a e le lau maua, o langa lulu e ma le whau whau tua. Le whanau ia whauta uta ata, mai ia lofa ma le whaatua tua. Tama e te le whaafiti, so se mana o ngā o si o watali. Tinga lava le tau ngata, ma le lava o le whaasoa. O te le ma e whaasaua, ona o le moni o loa lofa. Ina ia le o la whaalolo lau whanau i aso o iluma. E maua mea uma e te leto e maua ni matua i lo o langa atoa. Whawhetai i le atua, foa i mai o nei matua. O matati a e le lau maua, o langa lulu e ma le whau whau tua. Le whanau ia whauta uta ata, mai ia lofa ma le whaatua tua. E iwa masina, e tau ave ai a uilo manawa. Se ia o whanau mai, e te tausi a masapasapai. A o mai masai saitia, wana o ele fumai e monia. Tina tau vale a lautama, o e bito sili lavana e mafatia. E maua mea uma e te leto e maua ni matua i lo o langa atoa. Whawhetai i le atua, foa i mai o nei matua. O matati a e le lau maua, o langa lulu e ma le whau whau tua. Le whanau ia whauta uta ata, mamai ia lofa ma le whaatua tua. E maua mea uma e te leto e maua ni matua i lo o langa atoa. Whawhetai i le atua, foa i mai o nei matua. O matati a e le lau maua, o langa lulu e ma le whau whau tua. Le whanau ia whauta uta ata, mamai ia lofa ma le whaatua tua. Lo e whaafonga le tautua mo oia le siu fonga o Samoa, le radio Samoa, sulima i watolu a mo i au ki lani nei. Patalo wha i le uso ia peta mai tai o peta, ma lola soifu manuia, whaafutai fo i le mafuta mai, e le au aunanga, a le tautua le siu fonga o Samoa, ma le a tau sa vea whapea fo i le tofa. Ia seu manu, fonga mua i le nei fo i o ngā tutonu o le vaiaso. Ile wawai atu i wheilo inga le tātou palemia, ia ma le palemia o New Zealand. O se tūlanga mātango fie lea, nisi o mata upu o lo o tala no ina ma whetu una iai, ina ia mauti noa. Le wha malo sia o le vā, o Samoa ma New Zealand ma la whainga māloa. E tūma oti lava, ai ua toe a sia fo i ma le whiangainga o le whainga wō. O a mea ia sa ta ua i le whainga wō.
A wana o Samoa lava e whai lana whengainga ma New Zealand. E le ai seisi a tumotu o le Pasifika. Sei vanga na ai ia naita mai motu ia e pe o na iai ia niwe ia whapea fo ia le malo o le atukuki. Ai pe o le teimi le nei. Ua tau vā le whangatia fo i le vā o le atukuki ma New Zealand. O na e wholinga mai o lo o a ngai le atukuki le lātou tau mawhainga pe o le mea na whai e Samoa ina ia tūto o tas. O le whau mana o le atukuki e whao ngā o lātou lava tupe. Whao ngā ma ia printer ese se lātou tupe ma ia whapena fo i ona whao ngā le lātou lava tus for lau Cook Island passport. Ia, e le ngata fo i le nā wanga ia tu le atukuki e whai a lātou whiutunga inga ma le malo saina. Ai o le whengainga o lo i ai. E te tau o na whasiringia mua e le malo o le atukuki po o le Cook Island ia le malo New Zealand. O le whinanga fo i leo lo whai nei i le vāo to e lau ma le malo New Zealand. E leo se me leanga le tangi mai o to e lau i tātou. O tātou uso fo i to e lau e pe o na tātou tangi i New Zealand ma tangi i Australia. O la fo lau o tangi atu le tūtilo a to e lau. Wa matua maua lunga lava le tūlanga wo o iai. Ia le wha moe ma le atinai. Ai maise o le tamau a inga. O le tātou o tunu. O le ala fo i la le nā. O le ua manatu ai. Se i whasiri gia Samoa. Pe iei se mea ma whai ona whaso soadi mai iai. Ele a fo i le atina e fo i o to e lau la tau ia. Ai o le mea moni mo le sila fia e le tunu. Ele o tala noa toke lau e winga i se la tau wafu i toke lau. O lo tala noa e winga i o la tau waa pe amalanga mai i matahutu. I le whaale tonu e umi ona tu. Ona whaato iai leo se tūlanga fo lea. E mawai se awa noa. E taulai matuta o lātou wa. Ia, whaftai le pālemia pe a whai iai se fuafuanga. Ia, e whasosani e fo i o tātou uso ia. Ai, o le whiwhianga siri. O nisi leo i mata upu o lea ua lo tea nei i le talanoanga lea le whionga le li pālemia. Le sunga le honorable le lauli le mali atoa. Ia whapena fo i tui mai singano sinave maulu matotua. O le tulanga o tātou whemalanga inga. Immigration. Tasi nei tu la whono o lewa na tatau o nā siasi ai. Ia awai pei o no atu fo i lewa i teimi. Whātu ese i Helen Clark. O atu fo i whātu ese Jacinta Ardern. Ai o maia. E lea ia se mea ua whaia. E lea ia se mea o lotea. Ia mautalu ai ia le tele o tu la whono leo lo a fia ai Samoa ma whawhinga tā ai ia tātou. Whemalanga inga i le wā o malo e lua. Le si vāinga tā ua le nā i le wāwa i atu ua tāngo fia i le mata upu o maketi mō tātou o loa. Ea mai whafu. O loa mai Samoa anga i le atunu. Nei whapena fo i le quality o le tā ua ma le lei o loa e avantu. Mai New Zealand. Dairy products, meat products. O rei toa vātua ni pa o mā moe mani meongi ngau mā moe. Mea lolo le mā moe. Because Samoa is not a dumping ground for every rubbish from any other country, including Australia and New Zealand. You know. E leo se no whanga e lau iei le lapisi. Pe a whai ua le mana o mia. Mai o taltonu, leanga e le oka ina e le malo ni mea whapena. Mai tatau ai i le malo. Ona amatua mata i tuina pisinisi ma company. Lātou te oka ina tu ainga o loa ma tau mawha whapea.
E le manuia mo le soifua maloloina o le tātou tunu. Ai whaftai I le fionga I le li paramia, ia malanga au malanga, le ofisa o le li paramia, ai mai se foi le ofisa, wa o ia foi o le minsta, o mo ta upu o le vai fafu. Ina ia mawhai ai o na maua se vai fufo, o nei mata upu o lo o pangati ai ia lo tātou tunu. Sau mata tu aso nafi I le whatalnoanga o le tofa ia leala I le pule rimoni. Ma sa ia ta uai I se tasi o whatalnoanga le tūlanga o le ua sitia iai ia le tātou tutongi amata. Minimum wage mo le whata lava le sifuru. O le mea matua sili o na o wofu ai. O le ai o se nganga whawhitai o le nei tangata. Io. Le ai o se nganga whawhitai. Ai whaaleanga le fuafuanga le malo. Au le ua mai o na pasia I le talo le tupe. Le si tanga le nā. I le whata la valus fulsene. Tele tausanga o tātou ngāru lue I Samoa. Ma le totongi o le tālā lus fulsene, tālā lima, tālā ono, tālā valu, se o le lua tālā tolu fulsene. Le la ua tula I mai ia le whainga malo fau. Ma ua lātou tilo ai, I se tasi o awala e wha a venga ai I le tamau a inga pe asi tia le tūlanga taunga o lo I ai. O le si I lea, o le minimum wage, pa o le tongi a mata o le tangata I le tūlanga. Lela, ua tātou se I le whata lava le sifuru. Au le ale tala li bongi na whai. I le lātal noanga fo I Malaysia usua whasale lau. Whai mai, ia, atiltilo I le nātupe. Ia, ele o se tupe te le. Mai manatu ai. Ele e whetau I le si tanga. Ele o se mele lei mo le atulu. Ele o se wha manuianga fo. How ungrateful the stupid idiot is. You know, how many years that we have suffered in the hands of those who control the economy for so long. And the rate that we started with, $1.50. Tala lima susene, tala valus susene, lua tala. Lela wa me I lunga totiti au o le lima tala. Au lo iai fo de fo fanga luan mamao le malo. O le si ono masina ua si tia le tūlanga le nā. Mai so stangata na te amana ia maona I loa o whaamanuianga le lei ia ua lilingi masa saa mai mo le atunu. I le whainga malo fau leo o tūlai mai. E te tau na pāti patia ma whaafitaia, ma whaafitaia le malo. A lea la e whoringa mai ai. E te e fo I lea fuafuanga le leia le tātou malo o whaatulai mai ina ia si I tia ai. Le totongi o le minimum wage po le totongi pau o le itu la. O isi e tunu. O la lava e ta a aloa I le mea le nai le o le lua ta la ma sene ia le totongi o le itu la. O mena e le ma whai ai ona o nofo ai le whai atu se tali I ai I tuai ngā tangata whapenei. Le foi o sila fia I le atunu. Ele o stangata I fia. Ini suinga le lei ua whaia mō tangata. Ai maise o tangata whai ngā ruenga o lo wafu le lea. Mo totongi a lātou. La fonga. Mai o lātou totongi. Naita mai totongi. I le vai aso. Mo I lātou lunga le tātou wapia fōringa, tufa le tātou Polokalame, ia whapena fōi le tātou YouTube channel, ma le tātou wala leo, le 106.1 FM I totonu o Samoa. Moli atu le whamalo, ma le whaftai, I le manawa ai o ngā ruenga,
tu taula foi Faiva le tunu o mga Gagaifo tu Faiva I Samoa e pule ono I sala fai le motutele ia fa pe foi tu mua I la tau o le tātou ainga I le tai ma le wa au fonti ia mai se foi le tapu inga ma le whaafonga mai ale au fai ngā luenga a Samoa o lo o ngā lulue tuila manua tasi lea ta mau ainga le lei o lo o ma whai o na wha mau popoina ina ua toe whaatulanga mai Samoa lua e le wā o le malo I sai tuila manua ia whapena foi ia Samoa tūtotas au te whaamoemoe o le a whaauau pēa le nāso o tanga le lengi o le Faiva tai ma whapena foi ona fesoso ni mai I teimi o le mana onga o Samoa whapena foi le mana onga o tutuila ma Amerika Iala, ia le sa tātou pisa ni le lava o tātou wakisene na le liu mai o tātou uso mai le motu sae ma tua tuli mai le waa e tumu le oksene e whai ei I a tautonga ma tulanga whapena mo mai ma ngase ngase mna mia le oksene I le mauta ngase ngase I matotua. E le ngata le nā o le te mau a inga o le paketi whasoa o le tausanga mo le malo tuila manua o lo whapena foi ona manuia ai Samoa tūtotas ai sea tō tele o tātou tangata o ainga wō me masani. O le au whai ngā luenga whawai teimi o lo ngā lulue I whaleia. O lo ngā lulue isi whale ngausi mea. O lo ngā lulue I whale o loa. O lo ngā lulue I awala. O lo ngā lulue I whaleia te tele nā. Ia malafo mai le tupe. Wha momori. E alolofa mai ai o lātou a inga. Ma whaatupu watili ina I pēr le tātou Foreign Reserve. A malo atu, I le ufionga I le Palestine o le Senate, tua olo na whale ngafulu iai ne motu, ma Neia Junior, I awha pēnā fo I lau ufionga le masiofo, anti pai I awha pēr fo I le ainga tau wha, ia le musu Junior ma Neia. Ia le ngata fo I le nā, ia o le whainga malo atoa, I maota I loa o le Senate, maota o sui, ia whapea fo le kovana ma le lutena kovana, le whonga whatelai o le maota. Ai o te fia whatalo whapitoa lava, o le uso pele ma le uso mamai, atu ona taulangi o ia fo I o le tama le malo, o le sunga ia whata, Brian Kayo, o le konsula le nao le malo Samoa mo tutuila ma manua whamanui atu I o Faiva ia whaftai o le ma watu e te whalongolongo ma e tapu e mai I o tātou I tātou whasalonga ia whapea fo ia tātou porokalame ia manuia tele lau au mawai tuile manua ia ai maise fo I o le fesosoani e fautuaina ia lea tina e manuia ina ia manuia ai fo I le tamau a inga o Samoa. Patalo fatu I le alau fionga le konsula, le si fo I tama le malo, I le ofisa o le mauta Samoa, ia e mai se fo I a lau au waa, ia ma le tau tele o le au whainga luenga o la tau lipo ia le ofisa, ia masulu atu fo I ai ia le au ia le mamalu o Samoa. Ia mamaua le avanoa e fesosoani ai I mata upu o loo mana o mia ai ia le fesosoani. O wawa I atu I le turanga o loo iai pasese I le teimi le nei. Valu se lau mon tupu le pasese o le tasi le ala po le one way na o le malanga ai I alu I Samoa. Ale e New Zealand. Ale o titilo tudei. O le afo le tupele na o le fase lau lua se fulu. O le pasese le na o le Qantas le one way alo no winga. E le fai I la lo mea ale e New Zealand. Ai a tili ai o na fanga I lunga I le masina ia. Ia le taungata o na pasese mantua o le uanga I mai ia.
se tasi le nei o whama lele o le a vea fo i ma wha mama a venga, whatasi ei mo le Fiji Airways, ia ma whatalitali i pēr se tātou walele, o le pole, o le ono, o lava le ono sai, oi, ia i le tai au mo le taimi, ia o le a mawai ia le tātou walele. Oi le silea, talo fatu ia Sami, talo fa sami balole se fomria. To tele lava o tau sa nofo fatalitali. E le nei vai aso le amata mai le aso ngafua ma nafi ma le aso. I se teimi o se feilo inga ma le tamamatua le fionga e salamatua lauano. Peite iane, ia ono le aso ngafua le nuu le aso ngafua na se ima vai atu nei. Ia ae watea nao le lima fo ia i la tau i Samoa. Ia ma wale maua i se avanoa. Ia e whatala no ai ma le fionga i asala. Ai ora pole ma wale taimi. I leo se mata upu e vave i ai e whai ai se whai unga. Ai pei o na lausi le fia e lea tunu. O le mata upu patino lea ua i ai le ngata i fale ma le loto i fale foi. O lea fio anga o lea waa. Ia ona o la fonga o lo whaia matu o inga, o lo whaia stasi, o lo o ia tau ave le suafa sa la, leli i a kanata, alofa, pulotu. Lea la ua sai fo i le du uma le fio anga, whapea fo i le fionga i a sa la, ona ua whatasina ai le nu, whatasina ai le suafa, whatasina ai le ainga. Ia. Ale pea no whai atu. E whai e tangata i atu nu i whafu. Ai tinga i nai. Ia o tātou a inga. Masotanga mangafa i tono o Samoa. Ora tātou o e tāle peserea. Mana ia tātou whaasiri silanga ia. Ai on sai mei pea. Maulau lofo. Au e te pole. Au te wawai atu. I la u me po ata. O ka e ni leina. E mulinga fo i tua me o leina i whare ki whanga ma whare enga. Ia mala leina fo lele o le Manhattan i Dominion Road. Pea whaini whai ngā ai. Ai tau te sila whina mele whai koe le leina leo tintilo tuai. O le leina Pack and Save. O le leina Four Square. O le uma i o e tau uma whai asa i moa se ticket. Ona o le tolu se furu ma le 5 miliona le nao le a whasoa i le poa nanei. O le loto. Io le la o whatu i a seuman. Ma lia lo whina ngalo producer. O le a umal tal pese lea ta whabawai o la ta o ta te tū lenga. Ai o te lori i seuman. Ai o le te mi tonu wale nei o musue. Te mi lak. La ka o i ka ke kūlele i le lenga. Ia, ona whape. Nā lea alofa mai lea tua, Samoa. Tātou manuia i le, manuia le whatua au ia. O le tātou mataisili langi. Tai au, o le whatawhiti. Ia le me tā u o le vai a te au. O le whamsinonga le nei vai aso. Wa ato mai ai i whafo e le whamsinonga. Ta wala mai le li whamsino ia Mr. Harrison. Justice Harrison. Le whaavale vale a tele o le mata upu o li mongi na matu. O le apili e toi ilo ai. Ia le mata upu o le whai unga le fionga le tamaita i whaamasino i a talasa. Na whaamamaina ai le ngoa o la uli. Whapena fo i lio. Ia whapea fo i le sunga fpulai. Mana tua le lei le mata upu le nei. Awa o le ala mai o le taupule le whaamisinonga, o le mataupuna mai e leo. La lango mai ai ma le lo ia sili le nā mai tau. Lea lau o uba le whaamisinonga, lau le iunga le whaamisinonga. Tu atu le teimi e whaatino ai po anisi ngā ioinga ale i tūlai o le na matua le fia le iunga le whaamisinonga. E whai eise la tō apili po la anisi ngā iunga. Ale eise mea na whaia. O le si vaenga tā ua tele, ele i au maia se whaatananga leo. E au mai ai se la tō manatu,
E toi mana na o ina ia toi suesueina le matau pula nei. A tu sesi fia sau, whaia ina le matau pula a leo leo. Wala tō le toi mana o foi e toi suesue ma toi saili ili ma toi bāne vane ai nisi matau. Ai o le teimi foi o le mea tā ua. Le tā ua le statute of limitation. Ua uma le taimi, ua pasi le taimi, sa te tau na whai aise ngai o inga. E whai aise a pili po se tāru sanga mo se judicial review. O le nei whai unga na whai au. Ma ua ili tata uma i ai tangata. I le whai unga na whai au. E le fionga i le tamai tai whamasino. E ui o lea. E le o whamasino nga uma tau te manu malo ai. The common sense was seen and clearly seen by the judge of this case. Ia le nala ia. Ta o toila ia le whapena I pānga wā. O te iloa. O le toi suesue ina atoa lea la atoa alu nei. O le round 2 le la. Wa le la whatoa tātou wo oro i le suesue ina o le ta upu au tū o lea. O le maliu o tū au. Le wo whalongo tu iai. E ai moli mau fau lele o mai mawea. E ai mata upu fau i la tōna i ai le pō na I tupu ai le wharawela vele nei. O fe kolosia inga I lunga o telefoni malaina. Let's wait and see. Let's watch. It's an exciting game to play and to watch. And see how it will pan out and how it's going to unfold. Ia tele tātou tunu o le nei e fiafi, pa mangalo fo I se leo au le nei, ia mnuia fo I tali ngā sua e meise o si ngā tauranga. Ia te teimi fo I whata oto I tō whanga le tunu, ia mumoe ma a afu ile ia afu o le lofa o le tua, ala whai le asua tai au tu mau, I fōlinga o le tua, o moli ai leo lapa o malo. Ia tele nei o tātou te mamtina mātutu o le tunu, ia e maise fōi. Se wale au moia fōi la ukoko master. A se whai loka e ukoko master. A ngā ia I whare o loa nā o lo ele tātou vai o leola. Ia nā fōi o lo mawali tātou ukoko master whatalo whatu le tira ia telesia. I nā I whanga poropo o whanga loa. Le atu whanga loa. Ia male no whanga alo unga osi mai ai le tātou koko master male le sunga ia whingota Daniel. Ia masiona to lua male ainga. Ia papena foi le tātou vai o le ola. Lia tele le tunou. I le nei a fiafio la tātou ue tāle pese. Lo usei whanana Jerome Gray.